Hola, amigas and amigos! Today ay gagawa tayo ng homemade Milo ice cream. Sobrang easy lang nito gawin guys, and 2 ingredients lang. So para sa mga mahilig sa sweets dyan like me, just keep on watching. We will need angel creme densada o kahit anong brand ng condensed milk and all-purpose cream mixture. Yan guys ay 410 ml can. And we also need 5 to 6 sachets ng Milo. First thing to do ay i-transfer natin ang creme densada sa bowl. Yan guys ay chilled overnight. Then, i-mix lang natin itong mabuti. Sige lang, kaya mo yan, te. Next ay i-add natin gradually ang Milo sa mixture. Tada! That's the consistency.
Then, ilagay natin sa maliit na container bago natin i-chill. Pwede nyo rin i-freeze ng 3 to 4 hours kung gusto nyo nang kainin kaagad, guys. Ayan na guys, masarap yan and matamis. Pwede nyong lagyan ng kahit anong toppings ang inyong Milo ice cream, guys. Sa akin, nilagyan ko ng 1 to 2 sachets ng Milo. Ayan guys, perfect na perfect yan pang dessert. There you have it guys. Don't forget to like and subscribe. And see you on the next one. Thank you for watching.